Так, ближайший телепорт. Hogsmeade, here I come. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Волшебную палку сделает мне пацан сейчас, походу. It is done. Уже и запаковал в коробку. Молодец. Нифига. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. Ну да, мне надо всего лишь троллей вынести. Thank you, sir.
I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Нифига себе. Меня спиздили, получается. Опа. Да. Бля, у меня хилок нет, ё, твою бабушку. Твою мать, я умру сейчас, походу. Блять, ну за что? Еще раз. Бля, меня спиздили, у меня даже хилок не было ни одной. Это несправедливо. Ладно, без хилок попробую их побеждать. Так, заморозьте охотников, пока они готовятся провести свою атаку. Бля, ну это какой-то кринж. Где моя заморозка? Опять меня трахнули. Ёбаный рот просто. Что за пиздец? Блять. Ёбаные орки нахуй. Сука. Обезоружьте врага. Это я смогу. Удерживать двух врагов в воздухе. Двух врагов, блять. Я тут одного сейчас хуй держу. Бля, ну я попытался заморозить его. Я не того, походу, заморозил. Ну давай. Получилось. Ой, это я обезоружил врага. Это не то, блядь. Заморозьте охотников. Кто из них охотник, блядь? Потому что сейчас я охотником стану, блядь, если не узнаю кто. Что за пиздец? Вот
Вот это, наверное, охотник. Нет, я все вижу. Так, мне нужен охотник. Сейчас я буду искать охотника. Да ну нахуй, хули вы меня убиваете, блядь? Я вам что-то сделал? Солдат, блядь, разведчик. Где ёбаный охотник? Блядь. Заморозьте охотников. Пиздец, нашли, блядь. Подсунули мне, конечно, квестик охуенный. Я даже бутылки сегодня купил. Мне надо только заморозить. Солдат. Бля, с двух атак меня убили, нахуй. Серьезно? Не, еще не убили. Мне кажется, они просто бесконечные. Если я их всех убью, просто убью, я провалю квест. Точнее, я не провалю квест, я его просто не выполню. Блять, как понять, как их заморозить? Кого заморозить? Чем заморозить? Блядь? У меня тут скилл по заморозке только один. Опять не замораживается нихуя. То есть вас охотник ебаный, блядь. Удерживайте двух врагов в воздухе, пиздец. Я выполнил то, что мне... Ебать, я уже... Вот самый квест, который я не знаю, что выполнить, вот оно и осталось, блядь. Ебать, мне персонаж устал. Ебать, ебаный волшебник, нахуй. Все, меня убили. Заморозьте охотника. Кто из них охотник, блядь? Ну заморозить я шарю как. Ну кто из них охотник? Ну это пиздец. Это пиздец. Пиздец. Разведчик, блядь. Разведчик. Солдат. Тоже солдат. Нихуя себе ты еще таймишь, блядь, уродище маленькое. Может, надо перебить этих лохов, и потом охотники появятся? Бать, у меня тут какая-то зубочистка стоит.
Блядь, и как мне заморозить этих лохов? Кто мне скажет? Кого, блядь? Это квест, конечно, мне подсунули. М. Arresto momentum. Пока он готовит провести свою атаку. Охотник браконьеров. Снайпер браконьер. Блять, мне кажется, это он был. You'll be sorry you did that. Expelliarmus. Expelliarmus. Depulso. Да нахуй. Может, вот этот чувак? Нет, я просто обезоружил, кстати, врага. При этом остался... Ты умрешь. А, так это ж не обязательное условие было. Бля, я и забыл. Ну ладно. Шляпа улетела. Бля, мне надо баночки. Твою мать. Нихуя себе. Это ты сделал? Дайте мне баночку, спасибо.
Для них того. Ты за меня будешь играть, молодой. Ну, пробел я все-таки пережму. Бля, сразу скилл слил. Самый сильный. Подожди. Серьезно? Я самого главного понимаю. Голова докидал сразу и не пришлось драться. Вот и шашлычок жареный. Бля, с него такой мусор выпал. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an alternati right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Так, 2 хилочки я нашел. Третью нашел. Faster, High Wing! Let's go! Come on, High Wing! High Wing! Go! Полечу-ка я на птичке. Анна. Expelliarmus! Defender! Crusader! Bombarder! Куда себе псина? В общем, ничего ценного я с них не выбрал. Expelliarmus! Defender!
Бля. Мне ж там надо внутрь. What are you up to now? Spare a moment? I could use your help. Мгм. Чё стоишь? Так надо клеить под руку. Бля, вот тут телепорт был. Чё? Off on another adventure, are we? Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You
have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The port key, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone Да, is what they seem. внешность As you может быть know, обманчив. light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Наша история говорит в ваших руках. That must be the way to the repository. We can only... I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. And the goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. We must be getting closer. Arresto Rolando. Glacis, Rodrigo, Descendo, Expelliarmus, Levioso. What are you doing? Someone's here. Expelliarmus, more of them. Expelliarmus. Let's get it. Ну чё, жареные тролли. To press on. Ranrock must be Гоблины. here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Все собрал. Бля, воду кидавру потратил зря. Сука. Так, этот будет мучиться в муках, а этот будет играть за меня. This one's almost down. Incendio.
до свидания, молодежь. Блять, почти. Пока. Даблкил нахуй. Блять, а вы еще живы тут? Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, young friend. It worked. Let's go. По-моему, этот профессор у меня со мной, он чисто для красоты. А, еще он разбивает стены. I fear you're right, Professor. Нет. There's nothing we can do but keep searching. Он может подсветить мне. Listen, more goblins up ahead. Descendo! Expelliarmus! Confringo! Bombard! Arrest the Memento! Expelliarmus! How nice of you to stop. Bombard! You two, I can trade ropes off. Accio! Descendo! Levioso! Expelliarmus! Bombard! You can't stop us. Defendo! Not quite. These tunnels haven't brought us much luck so far. Мне показалось, или этот мужик спиздил все, что лежало под ними только что. Вот этот уёбок. По-любому. Куда подевалось все? Весь лут. Ну. Хоть бутылку нашел. We're getting closer, Professor. That way. Incendio. А это что за монах? Бля, чисто пенсионерок нахуй позвал в бой. Ёбаный рот, блядь. Кто за меня воевать сейчас будет? Пиздец. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way. We shall make quick work of them. Нафига, они еще рубить могут нормально. They got this. Они справятся, да? Ну, ждем, смотрим. Я себе бабуля сразу троих хуячит. Вот это называется опыт. Опыт не пропьешь. Когда в бой. Нихуя себе, она расчищает путь. Я думал, я ФК дойду. Так.
чего не сказали, что тролль будет? Че я в аду кидауру трачу сначала, нахуй, а потом выходит тролль. Тролль пока зам... Но тролля берут только красные атаки. Еще древняя тьма. Жареный тролль. Ох ты, ёб твою мать. Заебись. Приехали нахуй. Нихуя себе. Меня еще бабулька спасла. Нормально. Ёбаная волшебница. Не достали. Я думал, дождь на улице идет, а это в игре. Блять. Что меня за финальная битва ждет? Бля, они мне уже не нравятся, они тяжелые. Палочка? А, чё за палочка? Вот чё она даст? Ну вот сделал я палочку, и нахуя? Ничего себе. Все. Они в моем подчинении, получается. Подчинил этих рыцарей. Рыцари Хогвартса. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Ну чё, я собираюсь его открыть. I have decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? Isadora knew she had a remarkable power to help people. I intend to use my ability to finish her work. Build upon it. But this could go wrong in so many ways. You, of Дедуля, иди нахуй на пенсию, блядь. Что хочу, то и открываю. I also know the promise, Professor. With all I have learned, I can avoid правильно making the говорю. same mistakes Isadora did. I can learn to wield this magic for good.
arrogance of wizard Ну, kind. Ранрок пришел. Главный злодей. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to Блин, play. что-то он на Путина похож. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Нихуя себе. Блять, интересно, на что он способен? Он же самый сильный тут получается. Куда ты нахуй выстрелил, алё? Пиздец, он еще в дракона превратился. Нечестно. Может, я на волшебную палочку запрыгну и его так поймаю? Нет. Походу мне ее... Победить Ранрока, да? Да я думаю, это легко будет. С чего начать? Серьезно, на него не работает черная магия? К этому меня еще не готовили, блядь. Древняя хоть тьма работает на него, не? На него ничего не работает. А, он же дракон, нахуй. У него защита от магии идет. Что вот это за шар, нахуй? Ебать, наконец-то появилась хп. До свидания, молодой. Чего, блять, я водокидавра ему снял 20% хп. Какие 20 нахуй? 2%. Так, тихо. Опять защита от магии у него. Заебал его. Хилься. Меня разъебал дракон волшебный. Ёбаный волшебник, блядь. Серьезно? У меня игра закрылась? Понимаю. Меня так сильно убили, что я закрыла игру. Ну ладно. Блять, откуда я начну? С какого места? Я надеюсь. Блять, я догадываюсь, откуда я начну, сука. Это грустно.
проигрывать дракону, блядь, в конце. Ну, сохранение 3 минуты назад было. О, идеально. Так, ну сейчас я его разъебу, я уже в курсе как. Хилки у меня есть. Что воду кидал, не сливать в мусор. It's feeding off the power from the repository. Нихуя себе ты уродище, блядь, конченое. Effects on the dragon. Flipendo. That did the trick. Сколько я тебе сниму Авада Кедавры? Нихуя не снял, серьезно. Блять, его темная магия не берет. Что за пиздец? Понимаю. О, наконец-то хоть что-то работает. Если я отражение сделаю на него, оно сработает? А ну давай выстреливай меня. Проверим. Назад нахуй. Блять. Да он заебал менять цвета нахуй своих кругов вонючих. Где второй? Блядь, сильный скилл слил на эту хуйню. Ебать. Нахуй, блядь, с пляжа. Блядь, красные атаки не отражаются. Блин, какой-то конченый этот ранрок. Ну что за пиздец? С драконом драться нахуй. Придумали, блядь, тоже мне. Гений. Тем более его не берет, блядь, темная магия, древняя магия. Что за пиздец какой-то? Самые сильные мои спеллы не берут его просто. Блядь, тупо 4 скилла его только берет, вот эти красные нахуй.
Вонючий ранрок, блядь. Куда он сбежал? Пиздец. Съехал по какой-то лаве. Дайте мне доступ к 4-му скиллу, блядь, и он сразу умрет нахуй. В смысле мой скилл не достает? Ты что, прикалываешься? Пиздец. Ух. Блять, он их так быстро переключает, что я не успеваю таргетиться, уклоняться. Пиздец, его не берет скилл нахуй. Его не самый сильный скилл не берет. Куда я в пизду слил? О, у меня есть что-то сильное. Наконец-то. Какая-то древняя тьма, блядь, подействовала на него. Ебать, у него волна нахуй. Серьезно? Как мне в это, блядь, попасть, если оно не целится? Вонючий ты дракон, блядь. Что у тебя еще за скиллы тут есть? Блядь, персонаж мой не успевает просто убегать нахуй от его атак. Пиздец, блядь. Ну это ульта у него какая-то сильная. Я это не переживу нахуй. Да я только похилился. Пиздец какой-то. О, наконец-то он... Блядь, он на земле нахуй. Не, ну вот этот цирк, конечно, с 10 тысячами скиллов. Хорошо, что у меня хоть на панели, блядь, все нормально настроено. Но я не знаю, как его победить. Блять, он их переключает со скоростью света, нахуй. На, нахуй. Красный, давай, следующий. На, нахуй. Блять, я красный не выбрал, серьезно? Может, на тебя водокидавра сработает на земле? Ну, похую вообще. Кстати, на него огонь подействует на полу. Ебать, он толкается, как урод, блядь, просто неуклюжий. Последнюю хилку, короче, жираю на всякий случай. Не знаю, что сейчас будет, блядь, но будет что-то несладкое. Блядь, лава на полу, блядь. Да иди ты нахуй. Вижу. Охуеть, запись экрана еще давай включим, блядь. Мне вот больше нечего нажать просто не с кликом. Я умер нахуй. Ну вот как его, блядь, победить? Блядь, где будет повтор? Это пиздец какой-то. С самого начала? А, на земле у меня 2 хилки есть. Блядь, да я пизделся.
Нет, блядь. На нулях хп я просто... Ну, это из-за того, что я долго не могу прицелиться в килл. Надо держать дистанцию, быстро сближаться, не попадаться на вот эти красные атаки. Все. Да как ты меня, сука, достаешь, ты уебище дегенератское, блядь. Пиздец, блядь, не может уклониться от лавы, нахуй. Еле ушатал. Thank you, Miriam. Финал. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers.
A famed adventurer and seeker of knowledge. He built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! За профессора. Фига. Я такой в черной маске. Фантомас. Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I realized the same should be done for my uncle. I hope Anne agrees to see me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. As for what happened in the catacomb, I've not stopped thinking about it. Perhaps we could meet soon. There's much I wish to say.
СВО, блядь. Точнее, СОВ. Вот такой вот финал сюжета основного в Гарри Поттере. Ну, нифига себе, тут есть еще что выполнять. Это хорошая штучка. По-моему, я не туда тпшнулся. If you put a foot wrong, it's just, well, there's a... Крипта. Я работаю в криптовалюте. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian,
Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian, I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his action, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Ну, в принципе. Это можно завершать сюжет.